and E will be X 1 time and Y 5 times, correct? I hope so. Okay, let's see. So the common multiples of 6 and 7 did you find? So what are the common multiples of 6 and 7? So common multiples of 6 and 7 is 5x square to 3 to the 10x. Okay. Then if there is 5x, the problems are 5. If there is 5, yes. Thank you. Just go ahead with the question. சர்க்கிள் ஃபஸ்ட்டு பெருசாக வரைஞ்சிக்கோங்க. அப்புறம் அந்த சர்க்கிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சென்டர் போடுங்க. இனிஷியல் லைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாக வரைஞ்சிக்கோங்க. ரைட் அண்ட் பென்சில். the numerator you can write 2 into 20. The denominator can be plus 2 into 3 plus here, and then right here.